Dear friends, welcome to your American Center. Take your practical grammar book. It's in the page number 17 to 19. We have come here to the video number 9. The first initial classes we have seen the conditions of the noun, the parts of speech. What you're going to see is the conditions of noun, conditions of verb, conditions of adjective, conditions of adverb, conditions of preposition, conditions of pronoun, conditions of conjunction and conditions of interjection. Now we have completed the conditions of noun and we have come here to the conditions of the verb. This is the chapter 2. So far we have seen condition 5 conditions we have seen. Now we have come here to the 6th condition. Are you able to recollect and tell what are the 5 conditions? If it is so, it's great. So now we have come here to the condition number 6. What does the condition number 6 says? If plural nouns, what are the plural nouns? In simple terms, if you want to say, if you add yes to the noun, it becomes plural, right sir, in simple terms. If plural nouns mention certain distance, the plural noun mentions about the distance, 1000 kilometers. 500 kilometers from here to Bangalore, how many kilometers? 350 kilometers, right? So, if the plural noun mentions about the distance, time, 5 centuries, time, period, amount, 500 rupees. Already we have said that you have to not to use 500 rupees note. You can use 500 rupees as separate. When noun is not there, you can say 500 rupees. But if noun is there, you have to say 500 rupee. For amount as a whole, if the distance comes as a whole, 350 kilometers. If time comes as a whole, 20 days. Or if period comes in a whole, 2 centuries. If amount comes in a whole, 10,000 rupees. As a whole, as a one bulk sum, then the verb should be in singular form. Able to understand? See, wrong and right, we have 2 columns in the wrong. 2 lakh rupees per month. 2 lakh rupees, is it singular or verb? Definitely it is plural. But 2 lakh rupees as a whole, it is coming as a one amount. So it becomes singular, right? Rupees is plural. 2 lakh is a plural number, but 2 lakh rupees comes as a singular item. So you are not supposed to use are, you are supposed to use singular verb. What are the singular verb? Is, does, has, was, eats and plays and jumps. What are the plural verbs? Are, do, have, were and eat, right sir? So these are singular verbs and these, the below verbs are called plural verbs. What are the plural verbs? These are the plural verbs. Singular verbs are these. So, when the amount comes as a bulk, then you are using it as singular and not as plural. 10 lakh rupee per month are not a big amount nowadays. Earning 2 lakhs is not a big amount. So, 2 lakhs becomes a singular. 2 lakh rupees per month is not a big amount nowadays. Nowadays what you need? 10 crores, 20 crores. This is what people are talking. Businessmen. Whatever you earn is not going to be sufficient, isn't it? For the prices. So next, for rupees, if it is a bulk, you are using singular verb. In this globalized world, what is globalized world, sir? Multinational companies are there. Hyundai company, Santo company, BMW company, what else is there? Right? Lot of companies are there. In this globalized world, traveling thousands of miles, of course thousands of miles is plural, are not a big problem, but thousands of miles comes as a bulk, as a one unit. When distance comes as a unit, what is the unit? Thousands of miles comes as single unit. Then you are using is and not are. Singular verbs are used. In this globalized world, traveling thousands of miles is not a big problem. You are supposed to use is and not are. Right, sir? Are you clear? Waiting for 2 hours. 2 hours, of course, it is a plural noun, right? 2 hours are there. It's a plural. But 2 hours, 60 minutes and 60 minutes, 120 minutes. 120 minutes becomes a single unit. Then you are not supposed to use plural verb. Have should not be used. You have to use have.
Waiting for 2 hours have not got him irritated. Have not got him irritated. He wasn't irritated. So you have to use waiting for 2 hours has not got him irritated. You have to use singular verb because this waiting for 2 hours as a time becomes as a single unit. So my dear friends, condition number 6 says distance, even though if it is plural, if it is in a single unit, even though the time, if it is in the plural, if it is in the single unit, even though the period, if it is in a plural form but in single unit, amount, even though it is in plural form, it is in a single unit, you are supposed to use singular verb is, does, has, was and eats. Are you clear with the condition number 6? I am sure you are thorough with that. Now coming here to the condition number 7. When we speak or write compound sentence, Ariba, what do you mean by compound sentence, sir? I eat a mango, I drink orange juice. I eat a mango, one sentence. I drink orange juice, one sentence, two sentence, right? So 2 sentence or 3 sentence or 4 sentence, same type of sentences, it is called compound sentence. Able to understand? So when we speak or write compound sentences and if the verbs are different in voice, what do you mean by voice, sir? Anybody? Active voice, passive voice. I eat a mango, active voice. A mango is eaten by me, passive voice. Different in voice. 2 sentences are there. If 2 sentences have different voice, one sentence is active voice, one sentence is passive voice, right? I have finished my work and the project has been submitted. So if 2 sentences are there with different voices and in number, what is number? Singular and plural. Then the auxiliary verbs and principal verbs. What is the auxiliary verbs? Am, is, are, was. What is the principal verbs? Eat, sleep, talk. Action verbs are called principal verbs. Auxiliary verbs are am, is, are, was. So then the auxiliary verbs and the principal verbs should be mentioned separately. You should mention it separately. For example, you see, my dear friends, I have been selected in army. I have been selected in army. Is it passive or active? I have been selected in army. Army has selected me. I have been selected by army. So it is a passive voice sentence, right? And I will be selected in army. I will be selected. Navy will select me. I will be selected in army. What is this? Is passive. 2 passive voice sentences are there. 2 passive voice sentences are there, right? But the verb format should be in different, right? The auxiliary verbs have and will be, it all should be in different. You should not use same, have been over here. The auxiliary verbs and helping verbs should be different for the what? Different for the compound sentences. Even though both the sentences are something like same, the structure is different, right, sir? So this is what condition number 6. Condition number 7. If we use many with a, many with an, and it should be followed by a singular noun and a singular verb, right? Can you form a sentence using many a? Many a. Followed by a singular noun and a singular verb. See, many a mall. If we use many with a and an, and it should be followed by a singular noun and a singular verb. Many a mall in Chennai. Many a mall. Lot of mall. Many a mall. Lot of malls. Each one malls. Many a mall in Chennai is what? Is having theatres. Many a mall in Chennai is having theatres. So if we use many with a and an, it should be followed by a singular noun and a singular verb. Singular noun Chennai is there, singular verb is there, right, sir? Now coming here, condition number 9. Some of the verbs which are causative. What do you mean by causative? Cause means what? Effect means what? What is cause and effect? Eating too much, you will become fat. Which is cause and effect? Eating too much of food, you will become fat. Which is the cause? Eating too much of food is the cause. What is the effect? You become fat. So these are the causative verbs. What are the causative verbs? Get is a causative verb. Have is a causative verb. Make is a causative verb. He got his sister married to a foreigner.
He got his sister married to foreigner. This got causes. What it causes? Making his sister to get married to a foreigner. He got his sister married to a foreigner. So it got becomes a cause verb. He had his sister married to a foreigner. This is also had. He made his sister got married to a foreigner. He made his sister married to a foreigner. So these three verbs, got, had, made, are causative verb. Right? I got my son selected in interview means what? I made my son selected in interview. I made him to be a doctor means what? And the cause. I made him. So these are the causative verbs. Got, had and made. All three are causative verbs. Next, coming here, condition 10. If the nouns like variety, what do you mean by variety, sir? If the nouns like plenty, a lot of, number, wages, means, the rest of, pains, a great deal of, come in the beginning of the sentence. If it comes in the beginning of the sentence, then a singular verb, is, does, has, eats, or a plural verb, what is that? Are, do, have, eat, is used with the above nouns. You are using either singular verb or plural noun with the verbs according to the sense of the noun. So now you have to get the sense of the noun which are used. For example, you see a variety of shoes. A variety of shoes are in the shop. Variety of shoes is in the shop or are in the shop? Which is correct? Are in the shop, because variety of shoes is in the plural form. Variety of food is sold in the hotel or variety of food are sold in the hotel. Which is correct? Yes. Why? Chicken biryani, mutton biryani, egg biryani, fish biryani, variety of food. Food is what? Uncountable noun. Food is uncountable. Variety of foods. No, wrong. Variety of food is sold in the hotel. Hope you are able to understand. So, my dear friend, what are the conditions you have seen? Condition number 6. What is that? Distance, time, period, amount. It comes as a whole. Then you are using singular verb. Condition number 7. What is this, sir? If two sentences, compound sentence, 2 or 3 sentences are there, the verb structures may be different. And for condition number 8, what? Many a with a singular noun. It has to take a singular verb. Condition number 9, causative verbs. How the causative verbs are used. Condition number 10, variety of shoes, variety of dresses, variety of entertainment, variety of cool drinks, variety of fruits. Plenty of, a lot of, number of, wages of, means of, the rest of, pains of, a great deal of. If it comes in the beginning of the sentence, starting of the sentence, you should use singular verb or plural verb according to the sense. So you are using variety of shoes. So you are using the plural verb are. Variety of food. Variety of food. Food is a singular in the sense that you don't have a plural form. So you are using is. Hope you are able to get it. Are you clear? Yes. Practical. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய பிராக்டிக்கல் கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 9, பேஜ் நம்பர் 17, 19. அப்ப நிபந்தனைகள், பேச்சினுடைய பாகங்கள் 8, பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினையுரிச்சொல், அப்புறம் பிரதிபெயர்ச்சொல், முன்னடைச்சொல், கூட்டடைச்சொல், ஆச்சரியச்சொல். இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பெயர்ச்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகளை பார்த்திருக்கிறோம். அடுத்தது மிக முக்கியமாக வினைச்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகளை பார்க்கிறோம். வாக்கியத்திற்கு வினைச்சொல் மிக மிக இன்றியமையாதது. வாக்கியத்தினுடைய உயிராக வினைச்சொல் விளங்குகிறது. இதனுடைய நிபந்தனைகள் 6 பார்த்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது 7வது நிபந்தனை பார்க்கிறீர்கள். இஃப் ப்ளூரல் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன? பன்மை பெயர்ச்சொற்கள். மென்ஷன்ஸ், அது குறிப்பிடுகிறது. டிஸ்டன்ஸ் என்றால் என்ன? டிஸ்டன்ஸ்னா தொலைவு. 200 மைல், 300 மைல், 500 கிலோமீட்டர். இப்படி 500 கிலோமீட்டர் என்பது பன்மையாக குறிக்கப்படும் பொழுது, டைம் நேர காலங்கள், 5 மணி நேரங்கள், 10 மணி நேரங்கள், 10 ஆண்டு காலங்கள் என்று நேரமும் பன்மையாக வரும் பொழுது, பீரியட் காலங்கள், சம்மர் வின்டர், இந்த மாதிரி காலங்களும் பன்மையாக வரும் பொழுது, அமௌண்ட் 5000 ரூபாய்கள், 1 ரூபாய் என்றால் சிங்குலர், 5000 ரூபாய்கள் என்று சொல்லும்போது அது பன்மையாக வருகிறது. அப்ப அந்த பணமும் பன்மையாக வரும் பொழுது, as a whole, அவை ஒட்டுமொத்தமாக ஒன்றாக கருதப்படும் பொழுது
அந்த வினைச்சொல் ஒருமை வினைச்சொல்லாக இருக்க வேண்டும். ஒருமை வினைச்சொல் என்பது இஸ், டஸ், ஹேஸ், வாஸ், ஈட்ஸ். பன்மை வினைச்சொல் ஆர், டூ, ஹேவ், வேர், ஈட். அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ், நேர காலம், டைம், பீரியட், அமௌண்ட் அது பன்மையாக வந்தாலும் கூட அதை நாம் ஒரு அமைப்பாக பார்க்கும் பொழுது ஒருமை வினைச்சொல்லைத்தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். 2000 ரூபாய்கள் ஆர் என்று சொல்லக்கூடாது. 10,000 rupees is என்று தான் சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு 2 lakh rupees per month are not a big amount nowadays. இப்பொழுதெல்லாம் மாதம் 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிப்பது என்பது ஒரு பெரிய விஷயமே அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது 2 lakh rupees per month is not a big amount nowadays. இந்த 2 லட்சம் ரூபாய் என்று மாதத்துக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் என்பது அது பன்மையாக இருந்தாலும் ஒரு வடிவமாக 2 லட்சம் ரூபாய் என்பதை ஒரு யூனிட்டாக நினைக்கும் பொழுது இசுதான் பயன்படுத்துகிறாய். இன் திஸ் குளோபலைஸ்ட் வேர்ல்ட், இந்த உலகமயமாக்குதலான உலகத்திலே traveling thousands of miles, ஆயிரக்கணக்கான மைல்களில் பயணம் செய்வது ஆர் நாட் எ பிக் ப்ராப்ளம். ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் பன்மையாக இருந்தாலும் இந்த பன்மை வினைச்சொல்லான ஆர் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் அதை ஒரு யூனிட்டாக எடுக்கும் பொழுது அதற்கு இஸ் தான் நீங்கள் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். இன் திஸ் குளோபலைஸ்ட் வேர்ல்ட் டிராவலிங் thousands of miles இஸ் நாட் எ பிக் ப்ராப்ளம், இஸ் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக வெயிட்டிங் ஃபார் 2 hours, 2 மணி நேரங்கள். 1 மணி நேரம்னா ஒருமை, 2 மணி நேரம்னா பன்மை. அப்படி இருந்தாலும் 2 மணி நேரம் என்பது 120 நிமிடங்கள் என்று வருகிற பொழுது அது ஒரு யூனிட்டாக இருக்கும் பொழுது have இந்த பன்மை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்தக்கூடாது. has என்ற பன்மை வினைச்சொல்லை தான் பயன்படுத்த வேண்டும். waiting for 2 hours have not got him irritated. 2 மணி நேரமாக காத்து கொண்டிருத்தல் அவனை எரிச்சல் அடைய வைக்கவில்லை. இந்த கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா waiting for 2 hours has not got him irritated. அங்க has என்ற ஒருமை வினைச்சொல்லை தான் பயன்படுத்த வேண்டும். கண்டிஷன் நம்பர் 7, when we speak or write compound sentences. compound sentences என்றால் என்ன? சென்டென்ஸ் என்றால் ஒரு வாக்கியம், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்றால் 2 வாக்கியம் 3 வாக்கியம். நான் மாம்பழம் சாப்பிட்றேன், நான் சினிமா பார்க்கிறேன். அப்போ மாம்பழம் சாப்பிட்றேன், சினிமா பார்க்குறேன். அப்போ 2 வாக்கியங்கள் வரும்பொழுது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், 2க்கும் மேற்பட்ட வாக்கியங்கள் வரும்பொழுதும் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். அண்ட் இஃப் த வேர்ப்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இன் வாய்ஸ், அந்த வினைச்சொற்கள், அந்த வாக்கியத்துக்குள்ள வரக்கூடிய வினைச்சொற்கள் செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை என்று விதவிதமாக வரும் பொழுது அண்ட் இன் நம்பர் என்றால் என்ன? ஒன்று ஒருமையாக இருக்கலாம், பன்மையாக இருக்கலாம். தென் த ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ், அங்கே இருக்கக்கூடிய துணை வினை சொற்களான am, is, are, was, do, does, dis, has இவைகள் அனைத்தும். அண்ட் த பிரின்சிபல் வேர்ப்ஸ், பிரின்சிபல் வேர்ப்ஸ் என்றால் என்ன? am eating என்று சொல்கிறோம். am என்பது துணை வினைச்சொல், eating என்பது பிரின்சிபல் வேர்ப். am என்பது துணை வினைச்சொல், eating என்பது பிரின்சிபல் வேர்ப்ஸ். should be mentioned separately, அதை தனித்தனியாக நாம் சொல்ல வேண்டும். I have been selected in army, நான் ஆர்மி இராணுவத்திலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ஆர்மியிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்பது செயப்பாட்டு வினை வாக்கியம். இராணுவம் என்னை தேர்ந்தெடுத்தது, ஆர்மி செலக்டட் மீ என்பது செய்வினை. I have been selected by army என்பது செயப்பாட்டு வினையாக வருகிறது. I will be selected in navy, I will be selected. நல்லா நாம வச்சுக்க, இங்க பாருங்க I will be selected எதிர்காலத்தை குறிக்கக்கூடியது. இந்த எதிர்காலம் இது செயப்பாட்டு வினை. நேவி என்றால் கடற்படையை தேர்ந்தெடுக்கும் எதிர்காலத்திலே. நான் கடற்படையால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவேன் என்பது ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்தில் பேசிவ், எதிர்கால பேசிவாக வருகிறது. இது என்ன? பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பேசிவாக வருகிறது. ஆர்மி has selected me, I have been selected by army. So present perfect passive ஆக வருகிறது. இது future ordinary passive ஆக வருகிறது. இப்படி 2 விதமான வாக்கியங்கள் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்ல வரும்பொழுது ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. அதனுடைய பிரின்சிபல் இது செலக்டடாக வரலாம், இங்கே செலக்டடாக வரலாம், இங்கே have been வரலாம், இங்கே will be என்று வரலாம். ஸோ இதுதான் நிபந்தனை நம்பர் 7. நிபந்தனை நம்பர் 8, if we use many என்றால் என்ன? நிறையா என்று உபயோகப்படுத்திட்டு ஏ என்றால் ஒரு, an என்றால் ஓர், and it should be followed by a singular noun. இதற்கு பின்னாடி ஒருமை பெயர் சொல்லைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும். and a singular verb, ஒருமை வினை சொல்லைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும். many a mall in Chennai, சென்னையிலே இருக்கக்கூடிய நிறைய ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ்களிலே many a mall in Chennai is having theaters, தியேட்டர்கள் இருக்கிறது. இங்கே இசுதான் பயன்படுத்த வேண்டுமே ஒழிய ஆர் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏன்னா மெனி கூட ஏ கூட பெயர்ச்சொல், ஒருமை பெயர்ச்சொல் வரும் பொழுது இங்கே ஒருமை வினைச்சொல்லான இசுதான் பயன்படுத்த வேண்டும். மெனி கூட ஏ சேர்த்துக்கிறீங்க, ஏனா ஒரு, ஆன்னா ஓர், ஆன் ஆப்பிள் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்ததாக நிபந்தனை நம்பர் 9, சம் ஆஃப் த வேர்ப்ஸ், சில வினைச்சொற்கள் காசிட்டிவ் என்றால் என்ன? காரண கர்த்தாவாக இருக்கிறது. காரண கர்த்தான என்ன?
ஒன்று நடைபெறுவதற்கு தூண்டுதலாக இருக்கிறது. அது மூணு வினைச்சொல் தான் காசட்டிவ் verbs என்று சொல்லக்கூடிய காரணகர்த்தா வினைச்சொற்கள். கெட் என்றால் என்ன? கெட் என்றால் பெறுவதா? கிடையாது. இந்த கெட் என்றால் என்ன? ஒன்றை உருவாக்கியது. He got me a job. He got me a job. I got promoted. இந்த have என்றால் என்ன? இந்த have என்றால் causative. ஒன்று நடைபெறுவதற்கு மூல காரணமாக இருக்கிறது. காஸ். மேக் என்றால் என்ன? ஒன்று நடைபெறுவதற்கு மூல காரணமாக இருக்கும் பொழுது இந்த மூன்று வினைச்சொற்களான காரணகர்த்தா வினைச்சொற்கள் get, have, make ஐ பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு he got his sister married to a foreigner. ஒரு வெளிநாட்டுக்காரருக்கு தன் தங்கையை அவன் திருமணம் செய்து வைத்து முடித்தான். அதற்கு காரணகர்த்தாவாக அவன் இருக்கிறான். he got his sister. முடித்து விட்டான். என்ன முடித்து விட்டான்? திருமணத்தை முடித்து விட்டான். முடித்ததற்கு காரணம் என்ன? யார் காரணம்? அவன். எப்படி முடித்தான்? ஒரு வெளிநாட்டுக்காரருக்கு. ஸோ காட் என்பது இது ஒரு காரணகர்த்தாவாக மாறுகிறது. he got arrested by the police. he got arrested. இந்த காட் என்பது என்ன? பெற்றதா? இல்லை, ஆனது. I got moneyனா எனக்கு பணம் கிடைத்தது. I got arrestedனா என்ன? நான் அரஸ்டட் வாங்கினேன் என்ற அர்த்தமா? கிடையாது. இந்த காட் வந்து காரணகர்த்தாவாக இருக்கிறது. he had a sister married to a foreigner. இந்த காட்டுக்கு பதிலாக ஹேடும் யூஸ் பண்ணலாம். அவன் தன்னுடைய தங்கையை ஒரு வெளிநாட்டிற்கு திருமணம் நடைபெறுவதற்கு காரணமாக இருந்தான். he made his sister married to a foreigner. அவன் தன்னுடைய தங்கையை ஒரு வெளிநாட்டுக்காரருக்கு திருமணம் செய்வதற்கு மூல காரணமாக இருந்தான். ஒரு காரியம் நடைபெறுவதற்கு மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய இந்த வினைச்சொற்கள் got, had, made. அடுத்ததாக நிபந்தனை பற்று பார்த்தீங்கன்னா if the nouns like என்னென்ன நவுன்ஸ்? வெரைட்டி. வெரைட்டி என்றால் என்ன? பலவிதமான மலர்கள். வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ். அப்போ ஒரு வாக்கியம் வெரைட்டி என்று சொல்லி ஆஃப் கூட பெயர் சொல் பன்மை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். வெரைட்டி ஆஃப் சாரீஸ், வெரைட்டி ஆஃப் நவுன்ஸ், வெரைட்டி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ், வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ், வெரைட்டி ஆஃப் பாய்ஸ். அப்போ வெரைட்டி ஆஃப் கூட அல்லது plenty of things, plenty of apples, a lot of sarees, number of. அப்போ wages சம்பளங்கள். means of transport என்றால் என்ன? போக்குவரத்தினுடைய வழிமுறைகள். means of. the rest of the students என்று சொல்லலாம். pains of, a great deal of job என்று சொல்லலாம். come in the beginning of the sentence, வாக்கியத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே வரும் பொழுது then a singular verb. அப்போ அங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஒருமை வினைச்சொல் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒருமை வினைச்சொற்கள் என்ன? is, does, has, eats. அல்லது plural verb பன்மை வினைச்சொற்களான are, do, have, eat ஐ பயன்படுத்த வேண்டும். is used with the above nouns. இந்த பெயர்ச்சொற்களுடன் ஒருமை வினைச்சொல் அல்லது பன்மை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். according to the sense of the noun. அந்த பெயர்ச்சொல்லினுடைய அந்த தன்மையை பொறுத்து நம்ம ஒருமை வினைச்சொல் அல்லது பன்மை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டி என்றால் என்ன? டிஃப்ரெண்ட்னு அர்த்தம். வெரைட்டி என்றால் பல விதமான. a variety of shoes. பல வகையான ஷூஸ்கள், பல வகையான காலணிகள். are in the shop. இங்கே ஆர் பயன்படுத்துகிறீங்க. ஏன் ஆர் பயன்படுத்துகிறீங்க? வெரைட்டி ஆஃப் ஷூஸ் என்பது பன்மையாக வருகிறது. ஆனால் இங்கே எ வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்டு. அது சிக்கன் பிரியாணியாக இருக்கலாம், மட்டன் பிரியாணியாக இருக்கலாம். ஆனால் ஃபுட்டை எண்ண முடியாது, உணவை எண்ண முடியாது. ஆகையால் எண்ண முடியாத இந்த உணவுக்கு பக்கத்தில் இசு தான் பயன்படுத்த வேண்டும், ஆர் பயன்படுத்தக்கூடாது. வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் இஸ் சோல்ட் இன் த ஹோட்டல் என்று தான் சொல்ல வேண்டும், ஆர் சோல்ட் இன் த ஹோட்டல் என்று சொல்லக்கூடாது. ஸோ நண்பர்களே, நிபந்தனைகள் 6 நேரகாலம் இவைகள் எல்லாம் பணம் தொகை பன்மையாக இருந்தாலும் ஒருமை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும், ஏனால் ஒன்றாக இருக்கிறது. கண்டிஷன் நம்பர் 7, பல வகையான வாக்கியங்கள் இருந்தாலும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி அந்த வினைச்சொல் அமைப்பு இருக்கக்கூடாது. நிபந்தனை 8, மெனி ஏ கூட ஒருமை பெயர்ச்சொல் கூட வரும்பொழுது ஒருமை வினைச்சொல்லை தான் பயன்படுத்த வேண்டும். நிபந்தனை 9, காரணகர்த்தா வினைச்சொற்களான கெட், ஹேவ், மேக் இவைகள் இருக்கும்போது ஒரு காரணகர்த்தாவாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது நிபந்தனை நம்பர் 10 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல வெரைட்டி ஆஃப், பல விதமான, பிளென்டி ஆஃப். இதை வைத்த வாக்கியங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது ஒருமை வினைச்சொல் அல்லது பன்மை வினைச்சொல் அந்த பெயர்ச்சொற்களுடைய தன்மையை பொறுத்து அது ஒருமை வினைச்சொல் அல்லது பன்மை வினைச்சொல்லாக இருக்க வேண்டும். ஸோ இதை அறிந்து தெரிந்து கொண்டு உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தையும் எழுத்து ആംഗലത്തിലെയും മേന്മപ്പെടുത്തിக் കൊള്ളുங்கள். ഇനി അടുത്ത നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്കിലെ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വെർബ്സ്. അതിലെ 5 കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ 17 to 19. Condition number 6. If plural nouns mentions certain distance, time, period, amount as a whole, then the verb should be in singular form. If plural nouns
ബഹുവചന നാമങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ്, ദൂരം, ടൈം, സമയം, പീരീഡ്, ഒരു കാലഘട്ടം, എമൗണ്ട് ആസ് എ ഹോൾ, ഒരു പൊതുവായി പറയുന്ന, ഒരു മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ദെൻ ദ വെർബ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ക്രിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഏകവചന രൂപത്തിലായിരിക്കണം. ദ വെർബ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സിംഗുലർ ഫോം. ക്രിയ എപ്പോഴും ഏകവചന രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ്, ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, 2 lakh rupees per month are not a big amount nowadays. 2 lakh rupees per month are not a big amount nowadays. 2 ലക്ഷം രൂപ ഒരു മാസം ചെലവാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ വിഷയമല്ല. അതിലെന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക്? ഇവിടെ 2 lakh rupees per month, അതൊരു എമൗണ്ട് ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സിംഗുലർ വെർബാണ് വരേണ്ടത്, ഏകവചന ക്രിയാരൂപം. ആറല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, പകരം ഈസ്. 2 lakh rupees per month is not a big amount nowadays. 2 ലക്ഷം രൂപ ഒരു മാസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ വിഷയമല്ല. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇൻ ദിസ് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡ് traveling thousands of miles are not a big problem. ഇന്നത്തെ ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ 1000 മൈലുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ല, ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ആർക്കും തോന്നുന്നില്ല. അതിൽ thousands of miles, ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ്, ദൂരമാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് തുടർന്ന് വരുന്ന വെർബ് ആറല്ല വരേണ്ടത്, സിംഗുലർ വെർബ്, ഏകവചന ക്രിയാരൂപമായ ഈസ്. ഇൻ ദിസ് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡ് traveling thousands of miles is not a big problem. Third one, waiting for 2 hours have not got him irritated. Waiting for 2 hours. Waiting for 2 hours എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു സമയം, ഒരു പീരീഡ്. 2 മണിക്കൂറുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അവൻ ഇറിറ്റേറ്റ് ആയില്ല, അവന് ഒരു വിഷമം വന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം, ക്രിയ ഏകവചനത്തിലായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ 2 hours ഹാസ് നോട്ട്, ഹാവ് അല്ല ഹാസ് നോട്ട് ഗോട്ട് ഹിം ഇറിറ്റേറ്റഡ്. ഇതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 7, വെൻ വി സ്പീക്ക് ഓർ റൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ വെർബ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ വോയിസ് ആൻഡ് ഇൻ നമ്പർ, ദെൻ ദ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ വെർബ്സ് ഷുഡ് ബി മെൻഷൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി. വെൻ വി സ്പീക്ക് ഓർ റൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ്, നമ്മൾ എഴുതുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് 2 അതിൽ കൂടുതലോ വാചകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ വെർബ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ വോയിസ്, അതിലെ വെർബ് വോയിസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ, അതായത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ്, ഫസ്റ്റ് വെർബ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ, രണ്ടാമത്തെ വെർബ് പാസീവ് വോയിസിൽ, ആദ്യത്തെ ക്രിയ കർത്തരി പ്രയോഗത്തിലും രണ്ടാമത്തെ ക്രിയ കർമ്മണി പ്രയോഗത്തിലുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ്, ദെൻ ദ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ വെർബ്സ്. ഓക്സിലറി വെർബ്സ് മീൻസ് ആർ, വാസ്, വെയർ മുതലായ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വെർബ്സ്. പ്രിൻസിപ്പൽ വെർബ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ വെർബ്സ്, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഉറങ്ങുക, എഴുതുക, ഈറ്റിംഗ്, ഈറ്റ്, റീഡ്, അതുപോലുള്ള വെർബ്സ്, പ്രിൻസിപ്പൽ വെർബ്സ്, ആക്ഷൻ വെർബ്സ് ഷുഡ് ബി മെൻഷൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി, അത് വെവ്വേറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. I have been selected in army and I will be selected in navy. I have been selected in army. ആർമിയിൽ ഞാൻ സെലക്റ്റഡ് ആയി, അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ്, പാസീവ് ഫോമിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ്, ഫ്യൂച്ചർ ഓർഡിനറി പാസീവ് ഫോം. ഐ വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ് ഇൻ നേവി, നേവിയിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ആകും, ഫ്യൂച്ചറിലെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ്ലി, ദ 2 verbs മെൻഷൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി, രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 8 നോക്കാം. ഇഫ് വി യൂസ് മെനി വിത്ത് എ ആൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ബൈ എ സിംഗുലർ നൗൺ ആൻഡ് എ സിംഗുലർ വെർബ്. ഇഫ് വി യൂസ് മെനി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എ ആൻഡ്, എയോ ആനോ ആണ് തുടർന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Many a mall in Chennai is having theatres. Many a mall. Many വച്ചിട്ടാണ് ഈ വാചകം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. Many a mall in Chennai is having
തിയേറ്റേഴ്സ്. ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏകവചന ക്രിയാരൂപമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 9. സം ഓഫ് ദ verbs which are causative like get, have and make. അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ. സം ഓഫ് ദ verbs, ചില ക്രിയകൾ കോസറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നു, കാരണമായിട്ട് പറയുന്നു, കാരണഹേതുവായിട്ട് വരുന്നത് ഗെറ്റ്, ഹാവ് ആൻഡ് മേക്ക്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗെറ്റ്, ഹാവ് ആൻഡ് മേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഹി ഗോട്ട് ഹിസ് സിസ്റ്റർ മാരിഡ് ടു എ ഫോറിനർ. ഇവിടെ ഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോസറ്റീവ് വെർബായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഐ ഗോട്ട് പ്രമോഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പ്രമോഷൻ കിട്ടി. ആ ഗോട്ടല്ല ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഹി ഗോട്ട്, അവൻ്റെ സഹോദരിയെ ഒരു വിദേശിയാൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് കാരണമായി. അവൻ്റെ സഹോദരിയെ ഒരു വിദേശിയെ കൊണ്ട് വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അവൻ അതിന് കാരണമായി. അതാണ് ഈ വാചകത്തിലെ ഗോട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവൻ അതിനൊരു കാരണമായി. ഹി ഗോട്ട് ഹിസ് സിസ്റ്റർ മാരിഡ് ടു എ ഫോറിനർ. ഹി ഹാഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ മാരിഡ് ടു എ ഫോറിനർ. ഹി മേഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ മാരിഡ് ടു എ ഫോറിനർ. അവൻ്റെ സഹോദരിയെ ഒരു വിദേശിയാൽ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇവിടെയെല്ലാം കോസറ്റീവ് വേർബ്സ് ആണ് ഗോട്ട്, ഹാഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 10. ഇഫ് ദ നൗൺസ് ലൈക്ക് വെറൈറ്റി, പ്ലെൻറ്റി, എ ലോട്ട് ഓഫ്, നമ്പർ, വേജസ്, മീൻസ്, ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ്, പെയിൻസ്, എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് come in the beginning of the sentence, then a singular verb is, does, has, is, or a plural verb are, do, have, eat is used with the above nouns according to the sense of the noun which are used. If the nouns, ചില നാമങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് വെറൈറ്റി മീൻസ് വൈവിധ്യമായ, പ്ലെൻറ്റി ധാരാളം, എ ലോട്ട് ഓഫ് നിറയെ, നമ്പർ, വേജസ്, മീൻസ്, ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിൻസ് മുതലായ ചില നാമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ആരംഭ ഭാഗത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിലെ വെർബ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലെ നൗൺ ആയിരിക്കും. അതിലെ നൗൺ ഏതാണോ, സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ, ഏകവചനത്തിലാണോ ബഹുവചനത്തിലാണോ നൗൺ വരുന്നത് അഥവാ നാമം വരുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും വെർബ്. കണ്ടീഷൻ 10 നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ വെറൈറ്റി, ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വെറൈറ്റി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഷൂസ് ആർ ഇൻ ദ ഷോപ്പ്. എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഷൂസ് ആർ ഇൻ ദ ഷോപ്പ്. ആ കടയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന നിറയെ ഷൂസുകൾ ഉണ്ട്, ചെരുപ്പുകൾ ഉണ്ട്. വെറൈറ്റി ഓഫ് ഷൂസ്. ഇവിടെ ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ബഹുവചനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് വരേണ്ടത് ബഹുവചന ക്രിയാരൂപമായ ആർ. വെറൈറ്റി ഓഫ് ഷൂസ് ആർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം. ആർ ഇൻ ദ ഷോപ്പ്. അടുത്തത് നോക്കാം. എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് സോൾഡ് ഇൻ ദ ഹോട്ടൽ. ആ ഹോട്ടലിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് വിൽക്കുന്നത്. അവിടെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഏകവചനത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് വരേണ്ടത് ഏകവചന ക്രിയാരൂപമായ ഈസ്. വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് സോൾഡ് ഇൻ ദ ഹോട്ടൽ. എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഷൂസ് ആർ ഇൻ ദ ഷോപ്പ്. ഈസും ആറും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് 5 കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ആകെ. കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 6 അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ബഹുവചന നാമങ്ങളാണെങ്കിലും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമയം, കാലം, ഒരു കാലഘട്ടം, ഒരു എമൗണ്ട് ആസ് എ ഹോൾ, ഒരു പൊതുവായി മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയെല്ലാം വരുമ്പോൾ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്, ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏകവചന രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു. 7th കണ്ടീഷൻ. അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടത് വെൻ വി സ്പീക്ക് ഓർ റൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലെ വെർബ് ഡിഫറെൻറ്റ് വോയിസസിലാണെങ്കിലും അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. മെൻഷൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ 8th കണ്ടീഷൻ കണ്ടത് മെനിയുടെ പ്രത്യേകത. മെനി എന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്തുടർന്ന് എയോ ആനോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. അതായിരുന്നു 8th കണ്ടീഷൻ. ദെൻ 9th കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസിറ്റീവ് വെർബിനെ പറ്റിയായിരുന്നു. കോസിറ്റീവ് വെർബായ ഗെറ്റ്, ഹാവ്, മേക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, അതായിരുന്നു 9th കണ്ടീഷൻ. ദെൻ 10th കണ്ടീഷൻ, ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ കണ്ടത് ഇഫ് ദ നൗൺസ്, ചില നാമങ്ങൾ വെറൈറ്റി, പ്ലെൻറ്റി, ലോട്ട് ഓഫ്, നമ്പർ, വേജസ്, മീൻസ്, ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ്, പെയിൻസ്,
എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് തുടങ്ങിയ പല പല നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ധാരാളമായി എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമങ്ങളാണ്. അവയുടെ പ്രത്യേകത അവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നാമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കണം ക്രിയ വരുന്നത്. നാമം സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അഥവാ ഏകവചനത്തിലാണെങ്കിൽ ക്രിയയും ഏകവചനത്തിൽ, നാമം ബഹുവചനത്തിലാണെങ്കിൽ ക്രിയയും ബഹുവചനത്തിൽ. അതുപോലെ പത്താമത്തെ കണ്ടീഷനായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ള ഈ എക്സാമ്പിൾസ് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. నమస్కారం. ప్రాక్టికల్ గ్రామర్ పుస్తకం పేజ్ నెంబర్ 17-19 పాఠము 2 కండిషన్ ఆఫ్ వర్బ్స్. రూల్ నెంబర్ 6. ఇఫ్ ప్లూరల్ నౌన్స్ మెన్షన్ సర్టైన్ డిస్టెన్స్, టైమ్, పీరియడ్, అమౌంట్ as a whole, then the verb should be in a singular form. అంటే మనం కొన్ని బహువచన నామవాచకాలను చెప్పేటప్పుడు ఏంటివి అంటే ఆ బహువచన నామవాచకాలు డిస్టెన్స్ అనగా దూరము, టైం అనగా కాలము, పీరియడ్ అనగా కొంతకాలము, అమౌంట్ అనగా డబ్బులు. వీటి అన్నిటినీ మనం కొంత టైంలో చెప్పడానికి ఉపయోగించే క్రియని ఏకవచన క్రియని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాము, కానీ బహువచన క్రియని ఉపయోగించము. ఉదాహరణకి 1 2 lakh rupees per month ఆర్ నాట్ ఏ బిగ్ అమౌంట్ నవ్యడేస్. ఇక్కడ 2 lakh rupee పర్ మంత్ అంటే ఇక్కడ 2 లక్షల రూపాయలని ఒక నెలలో చెప్తున్నాము కాబట్టి దీనికి మనం సింగులర్ ఫామ్ అనగా ఏకవచన క్రియలు ఏంటివి అంటే ఈస్, డస్, హ్యాస్ అనే వాటిని ఉపయోగిస్తాము, కానీ ప్లూరల్ వర్బ్స్ అనగా బహువచన క్రియలు ఆర్, డూ, హ్యావ్, ఈట్ ఇలాంటి వాటిని ఉపయోగించము. ఇక్కడ 2 lakh rupee per month ఆర్ నాట్ ఏ బిగ్ అమౌంట్ నవ్యడేస్. ఇక్కడ ఆర్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగించడం వల్ల ఈ వాక్యము తప్పు. 2 lakh rupees per month ఈజ్ నాట్ ఏ బిగ్ అమౌంట్ నవ్యడేస్. ఇక్కడ ఈజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగించాము కనుక ఈ వాక్యము కరెక్ట్. అనగా 2 లక్షల రూపాయలు ఒక నెలలో సంపాదించడం ఈ రోజుల్లో పెద్ద విషయం కాదు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థము. రెండవది, ఇన్ దిస్ గ్లోబలైజ్డ్ వరల్డ్ ట్రావెలింగ్ 1000 of miles ఆర్ నాట్ ఏ బిగ్ ప్రాబ్లం. ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలో, కంపెనీలు అన్నీ ఉన్న ప్రపంచంలో కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయడం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు. ఇక్కడ మనం డిస్టెన్స్ని డిస్టెన్స్ని కలిపి మనం చెప్తున్నాము కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగించడం వల్ల ఈ వాక్యము తప్పు. ఇన్ దిస్ గ్లోబలైజ్డ్ వరల్డ్ ట్రావెలింగ్ 1000 of miles ఈజ్ నాట్ ఏ బిగ్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఈజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగించాము కనుక ఈ వాక్యము కరెక్ట్. మూడవది, వెయిటింగ్ ఫర్ 2 hours హ్యావ్ నాట్ గాట్ హిమ్ ఇరిటేటెడ్. 2 గంటలు ఎదురు చూడడం పెద్ద ఇబ్బంది అయిన విషయం కాదు. ఇక్కడ కాలాన్ని గురించి చెప్తున్నాము కనుక ఆ హ్యావ్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగించడం వల్ల ఈ వాక్యము తప్పు. వెయిటింగ్ ఫర్ 2 hours హ్యాస్ నాట్ గాట్ హిమ్ ఇరిటేటెడ్. ఇక్కడ హ్యాజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగించాము కనుక ఈ వాక్యము కరెక్టు. నెక్స్ట్ కండిషన్ 7. రూల్ 7. వెన్ వీ స్పీక్ ఆర్ రైట్, మనము మాట్లాడడానికి కానీ రాయడానికి కానీ కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ అంటే 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వాక్యాలు అండ్ ఇఫ్ ద వర్బ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ వాయిస్. మనకి రాసేటప్పుడు వర్బ్ అనగా క్రియ అనేది డిఫరెంట్ వాయిసెస్ మీన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్, యాక్టివ్ వాయిస్ అనగా కర్తవాక్యాలు, కర్మవాక్యాలు కానీ, నెంబర్స్ అనగా ఏకవచనము కానీ బహువచనము కానీ, దెన్ ద ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ వర్బ్స్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్ ఇన్ సపరేట్లీ. ఇలాగ మనము ప్యాసివ్ వాయిస్, యాక్టివ్ వాయిస్ని కానీ, ఏకవచనాలని కానీ బహువచనాలని కానీ చెప్పేటప్పుడు మనం వర్బ్స్కి సపరేట్గా చెప్పాలి, కానీ కలిపి చెప్పకూడదు. ఉదాహరణకి, ఐ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ఆర్మీ అండ్ ఐ విల్ బీ సెలెక్టెడ్ ఇన్ నేవీ. నేను ఆర్మీలో సెలెక్ట్ అయ్యాను, నేవీలో కూడా సెలెక్ట్ అవుతాను. ఇక్కడ ఈ వాక్యము అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్, ఈ వాక్యము కూడా ప్యాసివ్ వాయిస్, కానీ ఇక్కడ ఈ వాక్యాన్ని సపరేట్ క్రియతో చెప్పాను.
నెక్స్ట్ కండిషన్ 8 అనగా రూల్ 8. ఇఫ్ వి యూజ్ మెనీ విత్ ఏ అండ్ యాన్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై ఏ సింగులర్ నౌన్ అండ్ సింగులర్ వర్బ్. మనము ఏ వాక్యానికి ముందు మెనీని ఉపయోగిస్తామో మెనీ తర్వాత ఏం కానీ యాన్ని కానీ ఉపయోగిస్తే వాటికి ఖచ్చితంగా ఏకవచన నామవాచకాలని ఏకవచన క్రియలని మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఉదాహరణకి మెనీ ఏ మాల్ ఇన్ ఏ చెన్నై ఈజ్ హ్యావింగ్ ద థియేటర్స్. ఇక్కడ మెనీ తర్వాత ఏని ఉపయోగించాము కనుక చెన్నై ఇక్కడ ఈజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగించాము కానీ బహువచన క్రియని ఉపయోగించలేదు. నెక్స్ట్ కండిషన్ 9 అనగా రూల్ 9. Some of the verbs which are causative like get, have and make. కొన్ని క్రియలు కాజిటివ్ క్రియలు. అవి ఏమేంటివి అంటే గెట్, హ్యావ్ అండ్ మేక్ అనే వాటిని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. హీ గాట్ హిస్ సిస్టర్స్ మ్యారీడ్ టు ఏ ఫారినర్. అతను వాళ్ళ చెల్లి పెళ్లి కానీ లేదా అక్క పెళ్లి కానీ ఫారినర్ అంటే ఇతర దేశం వాళ్ళతో చేశారు అనేది ఇక్కడ అర్థం. ఇక్కడ గాట్ అనేది కాజిటివ్ వెర్బ్, కాజిటివ్ క్రియ. రెండవది హీ గాట్ హిస్ సిస్టర్ మ్యారీడ్ టు ఏ ఫారినర్. ఈ వాక్యంలో హ్యాడ్ అనేది కాజిటివ్ క్రియ. మూడవది హీ మేడ్ హిస్ సిస్టర్ మ్యారీడ్ టు ఏ ఫారినర్. ఈ వాక్యంలో మేడ్ అనేది కాజిటివ్ క్రియ. నెక్స్ట్ కండిషన్ 10 అనగా రూల్ 10. ఇఫ్ ద నౌన్స్ లైక్ ఏ, వెరైటీ, plenty, a lot of, number, wages, means, the rest of, pains, a great deal of, come in the beginning of the sentence. కొన్ని నామవాచకాలు అవి ఏమేంటివి అంటే వెరైటీ అనగా రకరకాలు, ప్లెంటీ, ఏ లాట్ ఆఫ్ అనగా ఎక్కువ, నెంబర్ అంటే అవి కూడా రకరకాలు, వేజెస్ మీన్స్ ద రెస్ట్ ఆఫ్, పెయిన్స్ అనగా నొప్పులు, ఏ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్, కమ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ సెంటెన్స్. ఈ నామవాచకాలు అన్నీ వాక్యమునికి ముందు వస్తే వాటికి మనం సింగులర్ వర్బ్ ఏకవచన క్రియని కానీ, ఏకవచన క్రియలు ఏంటివి అంటే ఈస్, డస్, హ్యాస్, ఈట్స్, లేక బహువచన క్రియలు ప్యూరల్ వర్బ్స్ ఆర్, డూ, హ్యావ్, ఈట్ లాంటివి ఉపయోగించాలి. ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ద అబోవ్ నౌన్స్ అకార్డింగ్ టు ద సెన్స్ ఆఫ్ ద నౌన్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్. మనం వాటిని పలికే దాన్ని బట్టి ఏకవచన క్రియని కానీ బహువచన క్రియని కానీ ఉపయోగించాలి. ఉదాహరణకి ఫస్ట్ది వెరైటీ మీన్స్ డిఫరెంట్ అనగా రకరకాలు లేదా వేరువేరు. ఒకటి ఏ వెరైటీ ఆఫ్ షూస్ ఆర్ ఇన్ ద షాప్. ఇక్కడ వెరైటీ అనేది పైన ఇవ్వబడినది కనుక ఇక్కడ షూస్ అనేది బహువచనము కనుక ఆర్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగించాము కానీ ఈజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగించము. అంటే షూస్ చాలా రకరకాలు ఉన్నాయి అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థము. రెండవది ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ సోల్డ్ ఇన్ ద హోటల్. ఈ వాక్యంలో వెరైటీ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వబడినది. ఇక్కడ ఫుడ్ అంటే ఒకదాని గురించి చెప్తున్నాము అనగా ఫుడ్ అనగా అన్కౌంటబుల్ నౌన్, మనం లెక్క పెట్టలేని నామవాచకం. ఫుడ్ అంటాము కానీ అది ఎంతో చెప్పలేము కరెక్ట్గా. కాబట్టి ఇక్కడ ఫుడ్ని అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అంటాము కనుక లెక్క పెట్టలేని నామవాచకాలకి మనం బహువచన క్రియలని ఉపయోగించము, ఏకవచన క్రియని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాము. కాబట్టి ఇక్కడ ఈజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగించాము. థ్యాంక్ యూ.